හරි අයබෝන් හැමදෙනාටම අද ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තියරි ලෙසන් එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. අපි මේ වෙනකන් කතා කරලා තියෙනවා මෙකැනික්ස් වල පළවෙනි පාර්ට් එක චලිතය motion. We have done motion so far, and today we are going to start Newton's laws of motion. And Newton has introduced three laws, right? You have known them since O levels. O levels වල ඉගෙන ගන්නවානේ. O levels වල Newton laws කතා කරනවා, දන්නවා. ඒත් මේක A levels වල චුට්ටක් Newton laws වල කියා ගන්නවත් පුළුවන් වෙනවලු ගානේ as physics students චුට්ටක් මේක ඔළුවේ තියෙනවා. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලා බලනවා අද පාඩමේ ඉස්සෙල්ලා මොනවද Newton laws කියන්නේ කියලා. ඒතකොට Newton මේ ටික හොයාගද්දි motion වලින් පස්සේ හරිනම් motion වෙන්නේ කොහොමද කියලා එයා බලන්න. So motion වෙද්දි එයා හොයාගන්න motion එකක් වෙන්න. motion එකේ state එකක් වෙනස් වෙන්න නම් there should be some force. බලය කියලා දෙයක් හොයාගන්න. force එකක් හොයාගන්න. So that's the reason for the motion or change of the state of motion. So in the first law, there are three laws, and in the first law Newton has introduced the force. The quantity, the physical quantity, force කියන එක නා introduce කරනවා. Yeah, he discussed that, he explained that the force is the source for the change of the state of the motion. In the second law, he has got an equation for the force equation. To measure the force, he has got an equation, and there he is describing force is directly proportional to the rate of change of momentum. We can simply denote like this. In the second equation, we can calculate the force. And in the third one, he introducing another thing related to the force. Every action has an equal and opposite reaction. So he is explaining about the reaction in the third law. හරි මොකක්ද වැඩේ හරි તો ලෝස් තුනක් කතා කරනවා ලෝස් තුන කියන්නේ මොනවද කියන අපි කතා කරා වැඩි දෙයක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ දැන් මේක අපි ලෝස් තුන ඊට පස්සේ ලියාගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේවා ගැන කතා කරන්න. එතකොට දැන් රිවිෂන් එකක් විදිහටදී සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් ටික අපි කතා කරන ඉක්මනට සාමාන්‍ය අයිඩියා එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඉක්මනට ගියාට මේ දේවල් හරියට ඉගෙනගෙන යන්න. ඒතකොට හයි පොයින්ට්ස් ඔක්කොම මිස් කරන්නේ නැතුව හැමදේම හරියට ඉගෙනගෙන යන්න. හරිද? කොහොම තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. හරි. එතකොට මේකෙදි අපි නෝට් එක දෙන්න වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක හම්බෙන්න නිසා පෝස් කරගෙන නෝට් එක ලියාගන්න. හරිද? You can pause the video and you can write your note, and you can write anything you like in the board, or what I am saying here that I don't wish to give as notes. Anything you like you can write down. That's how we doing this class. මේක යන විදිය ඔයාලට චුට්ටක් ඒකට අලුතෙන් join වෙන කට්ටියට තේරුම් ගන්න. ඔය සමාන කට්ටිය දෙක පාට අලුතෙන් join වෙනවා. එතකොට මොකද්ද මේ වෙන්නේ වගේ තේරෙන්නේ නැත්නම් චුට්ටක් උඩට දාගන්න කිව්වා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පොඩි time එකේදී ලොකු use එකක් ගන්න effectively time එක use කරනවා efficiency වැඩි කරගන්න. මොකද කරන්නේ? අපි පැය ගණන් class කරන්නේ නැහැ. පැය 8ක් 10ක් කරන්නේ නැහැ. videos දාන්නේ නැහැ. සතියේ දෙක තුන videos පැය 8 විතර videos දාන්නේ නැහැ. ඒක ළමයිට තමයි අපිට තමයි අනිත් ඒවා බලලා ඉවර කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට අපි කරන්නේ පොඩි ටයිම් එකක් අරගෙන ඒතකොට එනර්ජි එකත් ඉතුරුයි, ටයිම් එකත් ඉතුරුයි, වීඩියෝ එකේ සයිස් එකත් අඩුයි, ඔක්කොම අඩුයි. අපි වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් කෙටි කරලා තමයි දෙන්නේ. හැබැයි තියරි පොයින්ට්ස් ඔක්කොම උගන්වනවා. තියරි මිස් කරන්නේ නැහැ. කිසිම පාඩමක අපි මුලින් ඉඳන් යුනිට් 1 වලින් ඉඳන් අපි පටන් ගෙන ආවේ. සමහර රිවිෂන් ක්ලාස් වල යුනිට් 1 කරන්නේත් නැහැ, පස්සේ කරනවා කියලා සමහරව කරන්නේම නැහැ. පටන් ගන්න මේක නිකන් අපි එමනේ අපි යුනිට් 1 වල අයන්නේ ඉඳන් පටන්ගෙන කොමටික කවර් කරලා ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් උත් කරලා ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් කොහොමද අපි ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රශ්න ලියාගන්නේ කිය ඒ වගේ ඔක්කොම බලලා ටියුටෝරියල් ක්ලාසස් කරලා තමයි මෙතෙන්ට අවිලා තියෙන්නේ. හරිද? අපි ටියුටෝරියල් ක්ලාස් එක වෙනම එතකොට යනවා. පාඩමක් ගණන් ටික හදාගන්න පාඩම අවසානයේදී හරි පාඩම මැදින් හරි අපි වෙනම ටියුටෝරියල් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඒ වගේ වෙනම ගණන් ටිකක් හදන වැඩිපුර ටියුට් එකේදී තව ගණන් කම්ප්ලීට් කරනවා. ටියුට් එක ගණන් කීපයක් තියරි ක්ලාස් එකේ රිවිෂන් එකේ අර කරලාදී නිකන් එක්සැම්පල්ස් කරලා නවත්තන්න තව වැඩිපුර ගණන් අපි ගොඩක් කරනවා.
නැත්නම් වැඩක් නැහැ මේ ගණන් හැදෙන්නේ නැතුව එක එක වර්ග ගණන් කිහිපයක් හරි හදලා දෙන්න ඕනේ ටියුෂන් එක නැත්නම් වැඩක් නැහැ ළමයින්ට ප්‍රශ්න දිනනවා යොමු කරන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ ගාන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට අහන්න පුළුවන් so you can ask from our help desk then we can answer your problems privately also or we can discuss them later in the tutorial class and at each and every tutorial class I'm going to give you some problems do this and upload the photos to the help desk then I can privately look them and how and I can get some idea about the students how they are working how the progress what are the mistakes they are doing when solving some simple or hard questions likewise ඉතින් ඒ වගේ අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නිසා help desk එකට දාන්න කියලා කියනවා කලින් ටියුටෝරියල් ක්ලාස් එකේ කිව්වා ඒ ටික දැන් ඊළඟ ටියුටෝරියල් ක්ලාස් එක අපි චුට්ටක් වෙද්දි බලනවා දාලා තියෙන කට්ටිය කොහොමද ඒවලද මොකද්ද කතන්දර බලනවා ඒ වගේ කතන්දරයක් වෙනවා එතකොට මේ අලුතෙන් එකතු වෙන කට්ටියට පොඩ්ඩක් දැනගැනීමට කියන්නේ ඒත් එක්කම ටියුටෝරියල් ක්ලාස් එක වගේ වෙනම යනවා වැඩිපුර ගණන් ටිකක් හදාගන්නේ ඒතර අපි ක්ලාස් එකේ වැඩි වෙලාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කරන්නේ පොඩි වීඩියෝස් දාන්න ඒතර කැමති වෙලාවක බලන්න පුළුවන් ඒතර රිවයින්ඩ් කරන්න පුළුවන් ආයෙ බලන්න පුළුවන් ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන තරම් වෙලා අරගෙන වීඩියෝ එක නිදැස්සේ බලන්න පුළුවන් ඒක එක වාසියක් අනිත් එක අපි නෝට් එක දෙද්දි ඔයාලට වීඩියෝ එක ෂෝට් කරගන්න නෝට් එක ලියාගෙන පොඩ්ඩක් පෝස් කරලා ලියන්න ඒක මම කියන වේගෙ වැඩි නැහැ එහෙම ආයිට ඒකට හැමෝටම සාධාරණයක් වෙනවා ඉක්මනට ලියන කට්ටියට හිමින් ලියන කට්ටියට නැත්නම් හිමින් ලියන කට්ටියට ස්ලෝ බලන් ඉඳි ඉක්මනට ලියන කට්ටියට පාඩුවක් ටයිම් එක අපරාධ. ඒ නිසා මම ටිකක් ඉක්මනට කියනවා. ඒක ලියා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය වේගෙන් ලියා ගන්න බැරි කට්ටිය හිමීට පෝස් කරලා ටේප් එකේ ටයිම් එක ගන්න ලියා ගන්න. දෙගොල්ලටම අවුලක් ලස්සන නෝට් එක හදාගන්න. අනිත් එක තමයි බෝඩ් එකේ මොකක් දුන්නා මම වීඩියෝ එක පෝස් කරලා අඳ ගන්න කියනවා. ඒකට ලේසි. දැන් ඔක අද ගන්න වීඩියෝ එක ඔය තිබ්බ කියලා වැඩකුත් නැහැ. නිසා මම ඒ ටයිම් එක දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ ටයිම් එකත් මේකෙන් අඩු වෙනවා. ඒතර පැය 3ක වීඩියෝ එකක් කරා කියලා කියන්නේ පැය 4-5ක විතර වැඩක් කරලා ඉවරයි. හරිද? දැන් වීඩියෝ එක පොඩි වුණාට අපි කරන වැඩ ප්‍රමාණය ලොකුයි හේතුව වීඩියෝ එක මැද්දෙන් අනවශ්‍ය දේවල් වලට තියෙන කාලෙට අයින් කරලා ඒක පොඩ්ඩක් ඵලදායී විදිහට යොදා ගන්න. හරි. ඒක චුට්ට මතක් කරගන්න කැමතියි. ඒතකොට එහෙම මේ වැඩේට සෙට් වෙන කට්ටිය ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නෝට් දෙකින් තමයි වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා තමයි අපි ගොඩක් දේවල් කරන්නේ. ඒ වෙලාවේ ඔයාලා තනියම නෝට්ස් හදා ගන්නවා. ආයෙ වීඩියෝ එක රිවර්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. රිවයින්ඩ් කරන්න පුළුවන්. රිවයින්ඩ් කරලා බලන්න පුළුවන්. තීර කැලේ තේරුණා ආයෙ චුට්ටක් බලන්න. ඕන තරම් නිදහස වෙනවා. මේක අතපොත ගාලා ඔලුවට දාන්න. හරි. පාඩමට හරි. නිව්ටන් මෙහෙම තුනක් හොයාගත්තා. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් ඉස්සල්ලාම දැන් නෝට් එකට දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට. ඉස්සල්ලාම ලියන පොයින්ට් එක ටොපික් එක දාගත්තා නම් මේ මේන් ටොපික් එක the third part of the mechanics. First one is vector, second one is motion, third one is Newton laws of motion. හරි තුන්වෙනි පාර්ට් එක. ටොපික් එක දාගත්තා ආවා ලියා ගන්න මෙන්න. ටොපික් එක දාගත්තා ආවා කියද්දි වෙලාව නැත්නම් පෝස්ට් කරලා ලියා ගත්තා ආවා. හරිද එහෙම. ටොපික් එක දාගත්තා ආවා කියලා කියද්දි ඒ කියන්නේ පෝස්ට් කරලා එන්න කියන එක කියන්නේ. හරිද? ඒක ලියා ගන්න. First point, Newton introduced three laws regarding motion. Newton introduced three laws regarding motion. Three laws regarding motion. Then you can write down the three one by one. First one, first law. To move an object at rest. To move an object at rest. මේක එක විදිහට කියන්න පුළුවන්. අයිඩියා කියන විදිහට ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ අයිඩියා කියන විදිහට කියන්නේ ඒ ටික තියෙන්නේ ඕන විදිහට ලිව්වොත් හරි උත්තර විදිහට බාර ගන්න පුළුවන්. To move an object at rest or to change වෙනස් කරන්න. To move an object at rest or to change the nature of the motion. To change the nature of the motion of an object traveling at uniform velocity
traveling at uniform velocity. Comma එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. After the comma, there should be an external unbalanced force. There should be an external unbalanced force acting on the object. There should be an external unbalanced force acting on the object. හරි ප්‍රශ්නයක් ඉවරයි. එතන විශේෂයෙන් මොකද වෙන්නේ? කතා කරන external unbalanced force එකක් ගැන. ඒතකොට නිකන් force එකක් තිබිලත් බෑ. force එක මොකද වෙන්න ඕනේ? external වෙන්න. මේ කියන්නේ there should be internal forces also. Yes, of course. system එකක් ඇතුලෙන් එන forces තියෙනවා. අපේ ඇඟ ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ? සෑහෙන forces ගොඩක් තියෙනවා. ඇඟ ඇතුලේ එහෙට මෙහෙට blood flow වෙනවා. gases එහෙට මෙහෙට යනවා. සෑහෙන දේවල් වෙනවා. But we don't get moved by the forces acting inside the body, right? Again, ඇඟ තියෙන වගේ අපි එහෙට මෙහෙට යනවා. ඇඟ ඇතුලේ blood flow නැගලා අපි එහෙට මෙහෙට යනවා. විශේෂ නෑ. So no effect on the system by the internal forces for the motion. Motion එකට බලපාන්නේ internal forces, but if some external force is applied on us, some our friend comes and if he hits, then we will be moved here and there, right? ඊට මෙහෙට විසි වෙන්න පුළුවන්. ඊට මෙහෙට තල්ලු වෙලා යනවා. ඒක external force එක. හරි ඒ වගේ forces වලින් අපිට move වෙනවා. ඒතර මේක external force එක, internal force වැඩක් නෑ. ඒක කිසි effect එකක් නෑ, but there should be external force. Then the second one is unbalanced. The force should be unbalanced. It means if there are 2-3 forces acting on the same object, after getting the resultant force, there should be a resultant force. Again, resultant force calculate කරලා බලද්දි there should be a remaining force, net force. There should be a net force acting towards a certain direction. If not, if the forces are balanced, and then there will be no net force or resultant force, then the motion is the nature of the motion is not changed. Unbalanced forces දෙකක් දෙපැත්තෙන් object එකට මෙහෙම වෙනවා නම් ඒ දෙන equal නම් capital. Then there will be no net force acting on the object. So net force එකක් තියෙනවා. ඒක unbalanced කියලා කියන්නේ ඒකයි. Then the force should be external, not internal. ඔන්න ඔය ටික තමයි කියන්නේ. හරි. The second law. Second එක දාගන්න. The external unbalanced force, second law ලියන්න. The external unbalanced force acting on an object, the external unbalanced force acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum, of the object, directly proportional to the rate of change of momentum of the object, and the momentum change is happened towards the direction of the force, and the momentum change is happened towards the direction of the force, force කරලා ලියා ගන්න force ගැන ලියන මේ දේවල් ටික ඉක්මන් වැඩි නම් කියන විදිහ. හරි. force force එක ගැන ලියා. හරි. Directly proportional to the rate of change of momentum, and the momentum change is happening or acting, occurring towards the direction of the force. හරි ඔය ටික තමයි කියන්නේ. කියන්නේ force එක වෙන පැත්තට. ඔන්න එයා equation එකක් දාගන්න. මොකද්ද? momentum change එකක්. momentum කියලා කියනවා ලියා ගන්න එතන. මෙන්න මේ equation එක දාගන්න පුළුවන්. momentum කියලා කියන්නේ the product of mass and velocity. That's the momentum. So momentum, we are going to explore more about the momentum in later part of the videos, later part of this video actually. And
the momentum is smashed into velocity. So the rate of change of momentum means the change of momentum divided by the time taken. That's the rate of change of momentum. That rate is directly proportional to the force acting on the object. And also this momentum, the direction of the change of momentum is same as the direction of the force. Force එක apply වෙන පැත්තට තමයි momentum එක change වෙන්නේ කියන එක තමයි කියන්නේ. හරි. That's all about the second law and third law. Simple one. Every action, or we can say force එක තමයි action කියලා කියන්නේ. Every action has an every action has an equal and opposite reaction. Has an equal and opposite reaction. That's the third law. We are going to explore more about the third law after we are doing the first two laws. Okay. Hi. Then we are going to study something about the first law. About the first law side topic about the first law. Side topic first law ගැන චුට්ටක් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ points ටිකක් දාගන්න වැඩි දේවල් ටිකක් නෑ. හරිද? මුල හරියේ තියෙන්නේ පොඩි notes ටිකක් තියෙන්නේ එක එක දේවල් ටිකක් එකතු කරගෙන යනවා. පොඩි දේවල් ටිකක් about the three laws. Then we are going to apply them and do some problems later. First part එකේ තියෙන ගණන් මතන පොඩි අර lesson එක build කරගන්න introduction එකක් වගේ. හරි. හරි. ලියා ගන්න. About the first law කියලා side topic එක වගේ දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න එහෙම ලියා ගන්න. The concept of force is introduced here. That's the first point. The concept the concept of force is introducing here. The concept of force is introducing here. Second point second point if there is no external unbalanced force, second point, if there is no external unbalanced force, if there is no external unbalanced force, an object should be at rest, or an object should be at rest, or it should be moving at constant velocity or uniform velocity, or it should be moving at constant or uniform velocity. Moving at uniform velocity. Then again, external unbalanced force නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම object එකක් එක්ක rest එකේ ඉන්නවා නැත්නම් uniform velocity එකේ move වෙන ගමන් ඉඳත් පුළුවන්. දෙකම වෙන්න පුළුවන්. rest එකේ ඉන්න ඕනේ කියලා එකක් නෑ. හැබැයි force එක කාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ මේ state එක වෙනස් වෙනවා. rest එකේ ඉන්න move වෙන්න පටන් ගන්නවා. move වෙන කට්ටිය velocity එක change වෙනවා. It means accelerating, right? velocity එක either increasing or decreasing. Accelerate, positive or negative acceleration is occurring when a force is applied on the object. That's what is explaining in the first law. It means the object is not accelerating. It means the object is not accelerating. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. force එකක් නැත්තම් change වෙන්නේ නැහැ කිව්වා state මොකක්වත්. ඒ කියන්නේ accelerate වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ force එකක් තියෙනවා කියන්නේ accelerate වෙනවා කියන්නේ. හරි. It means the object is not accelerating. හරි. ඒක යටතේ තව පොඩි sub topic එකක් දාගන්න අපි ඉගෙන ගන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක් ගැන. Inertial frame එකක් ගැන. Inertial frame. Side topic එකක් දාගන්න තව එකක්. First law කරමු තමයි. Relevant to the first law, another subtopic, another thing you have to know, the inertial frame. Inertial frame එකක් කියලා කියන අපි මෙහෙම ගමු. දැන් අර සිංහලෙන් කියන්නේ අවස්ථිතික රාමුවක්. රාමුවක YouTube channel එකක් තියෙනවා. බලන කට්ටියත් ඇති. ඒකේ කතා කරන්නේ mostly about out of the frame things, right? frame එකෙන් එළිය තියෙන දේවල් තමයි රාමුවෙන් ගොඩක් කතා කරන්නේ රාමුව කිව්වට. මම නිකන් මතක ආපු නිසා කිව්ව රාමුවක් ගැන. The framework, frame එකක්. This is the frame. So this frame could be some part of the universe. We are going to consider to study. අපි මොකක් හරි study එකක් කරන්න consider කරන part එකක්. පොඩි රාමුවක් frame එකක් from the universe. Universe එකෙන් part එකක්. That could be our room, or this building, or the earth, or the Sri Lanka,
or maybe the solar system or this galaxy or the whole universe. What kind of system එක මේ frame එක ඕන තරම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් scale එක. size එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි room එකක ඉඳන් අපිට ඕන universe එකම ගන්නත් පුළුවන් අපේ frame එක විදියට. Anyway, if the frame is inertial, or inertial frames are the frames which do not accelerate. Accelerate when නැති frames තමයි අපි කියන්නේ inertial frames කියලා. Accelerate වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ there is no external unbalanced force on the inertial frame. This is the frame. Inside the frame there would be vehicles, trees, මොකක් කියලා අපි ගන්න part එක. අපි අපේ story එක තියෙන frame එක. මේ frame එක ඇතුළේ තමයි අපේ story එක වෙන්නේ. Then there are forces inside the frame. Actually forces තියෙනවා. But when considering the frame, they are internal forces, not external forces. Actual forces තිබ්බට ප්‍රශ්න නැහැ. build එකක අපි දුවනවා, උඩ පයින්නවා, forces තියෙනවා, නටනවා, අවුලක් නැහැ. ගොඩක් forces තියෙනවා, frictional forces තරම ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා affect වෙන්නේ නැහැ for the frame. frame එකට මුකුත් නැහැ. frame එක එතනම තමයි. එතකොට frame එක එතනම තමයි කියන්නේ මෙහෙම move වෙන්නත් පුළුවන්. But there should be no acceleration. acceleration එකක් තියෙනවා. acceleration එක කියන්නේ move වෙන්නත් uniform velocity එක move වෙන්න පුළුවන්. හරිද? අපි ඉන්න මේ building එක uniform velocity එක move වුණත් අවුලක් නැහැ. අපිට මේක inertial frame එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. But accelerate වෙන්න බෑ. That's the rule. Okay? හරි. මේ වගේ පොඩි site එකක දාගෙන මේක අරගන්න external unbalanced force එකක් නැහැ මෙතන. මොනවාගේ වචනෙන් ලියා ගන්න. මේකේ vehicles move වෙනවා. අරම කුරුළු පියාඹන ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. කැමති එකක් දාගන්න. ඒක තමයි අපි ගන්න frame එක. එතකොට acceleration force එකක් නැත්නම් there is no acceleration. හරිද? force කරා අදගත රූපේ ආව මෙතෙන්ට. හරි. then the next part. හරි ලියා ගන්න පොඩි points එකක්. frames which do not accelerate are the inertial frames. ලියා ගන්න. frames which do not accelerate are the inertial frames. Which do not accelerate are the inertial frames. Second point. Accelerate කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ then there should be no external force. Then there should be no external unbalanced force acting on the frame. එන සිස්ටම් එකට එළියෙන් දෙන්න බෑ. එළියෙන් මොකුත් මේ frame එකට එළියෙන් එන්න බෑ. forces. ඇතුලේ forces තියෙනවා. Then there should be no external unbalanced forces acting on the frame. ඒකම ලියා ගන්න. But there could be internal forces. But there could be internal forces. හරි. ඒකත් ඉවරයි. inertial frame එක කියන්නේ ඔයගේ අත්‍තරම අපි ගත්තොත් එකක්වත් inertial frame එක නෑ. ඇයි ඒ? දැන් අපි මේ room එක ගත්තාම room එක තියෙන earth එක උඩ. earth එක මොකද වෙන්නේ? accelerate වෙනවා. මොකද? centrifugal force එකක් තියෙනවා earth එකට by the sun, the gravitational force of the sun. එතකොට earth එක යා වටේ මොකද වෙන්නේ? circular motion එකක ඉන්නවා. rotational motion එකක ඉන්නවා. එතකොට එහෙම motion එකක ඉන්නවා කියන්නේ acceleration එකක් තියෙනවා. centrifugal acceleration එකක්. එතකොට centrifugal force කියලා අපි කතා කරන ඉස්සරහට එතකොට එහෙම acceleration එක ඉන්නවා. මේ earth එක. මේ අපි ගන්න solar system එක move වෙන ගමන් ඉන්නේ. ඒකෝර මම අර කතා කරා motion part එකේ කවුරුත් absolute rest එකේ නෑ බලද්දි. universe is expanding, so no point in the universe is at absolute rest එකේ නෑ. ඒතකොට ඒ වගේම ගත්තාම ඒතකොට මේ අපේ මේ earth එක ගත්තාම මේ system එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? inertial frame එකක් නෙමෙයි අතන. accelerate වෙනවා. So we can't apply some physics rules here, but we neglecting that accelerating thing, and we consider the earth is an inertial frame, so we can apply these rules and solve the problem. Right? අපිට එහෙම හදන්න ගණන් හදන්න අපිට හිතනවා මෙයා inertial frame එක කියලා හදනවා. එහෙම අවුල නැහැ නේ. අපිට හිතනවා මේක අවුල නැහැ. inertial frame එක. මේක අපිට inertial frame. ඇත්තටම ගත්තොත් නෑ, not absolutely, but relatively we can consider this as the thing, the frames considering during our theories that they are not accelerating, so they are inertial frames. එහෙම හිතනවා. හරි, ඔච්චරයි. අඳගත්තා, ලියාගත්තා. inertial frames ඉවරයි. Then the next part. ඉතින් දාගන්නවා. about the second law. දැන් first law ගැන කතා කරලා second law ගැන චුට්ටක් කතා කරන්න. second law ගැන දාගන්න. second law. දැන් second law එක අපි කතා කරනවා මේ momentum concept එක ගැන. හරි.
throughout the second law කියලා දාගෙන වෙන්නේ. මොකද ඉස්සෙල්ලාම අපි කියනවා second law එකේ momentum කියන concept එක. momentum ගැන කියද්දි ෆිල්ම් එකක් තියෙනවා memento කියලා. හරිද? memento directed by Christopher Nolan. හොඳ ෆිල්ම් එකක් ඒවල ඉවරනට පස්සේ බලන්න. හරි memento. ගජිනි ෆිල්ම් එක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ කොපි කරලා. ගජිනි කිව්වම අහලා තියෙන්නේ memento කිව්වම දන්නේ නැහැ නිකන් මම මේ මතක් වුණේ නේද? මේ පොඩ මොලේ කචලන ෆිල්ම් එකක්. හරි. හැමදේම බලන්න. make a memento නේ momentum, right? Momentum. There's another physical quantity known as moment. Moment, not momentum. හරි වචන පටල ගන්න එපා. ඒක moment. This is momentum. Momentum. කියලා පැත්තකින් දාගන්න. right එක momentum. That's the symbol is speed and the product of mass and velocity from mass and velocity of an object. The product of mass and velocity of an object. Unit එකක් දාගන්න ඉස්සර. study point එකක් දාගන්න මෙන්න. Using the momentum. Point එකක් දාලා using the momentum. Newton has got an equation using the momentum. Newton has got an equation for the force in the second law. For the force in the second law. Second law එකේ force එකට equation එකක් ගන්න momentum use කරලා. හරි. දැන් අපි equation එක ගන්න චුට්ටක් කතා කරමු. අනිත් එක මේක vector එකක්. This is a vector කියලා දාගන්න. Direction is here. Velocity is a vector. Mass is a scalar quantity. So the product is also vector. The direction is the same. The direction is same as the direction of the velocity here. The direction is same as the direction of the velocity. Direction is the direction of the velocity. ඒ ටික ලියන්න. velocity එකේ direction එකම තමයි ඔය direction කියලා කියන්නේ. හරි. It's a vector, right? අපි පොඩි කතන්දරයක් දාගමු. object එකක් තියෙනවා which is traveling at u initial velocity and after traveling a time of simple t its velocity is now v. So there should be an acceleration occurred here. So we can say acceleration is a towards the moving direction, and for that there should be an external unbalanced force acting on the object throughout this t time. මේ time එක පුරාවටම force එකක් F කියලා uniformly මෙයාට සඳහා මේ act වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ දිගටම එකම force එක තියෙනවා. ඉවර වෙන්නේ නැහැ. force එක මෙතන විතරක් දාලා නවත්තන්න නැහැ. දිගටම force එකක් තියෙනවා. නැත්නම් දිගටම accelerate වෙන්නේ නැහැ. මෙතන acceleration එකක් තිබ්බ නැවතුණා. එහෙම නැහැ. දිගටම මේ force එක තියෙනවා. දැන් මේ ටික ඉස්සෙල්ලා මේ terms ටික දාගන්න. තාම අපි theory පටන් ගද්දි මොකද කරේ? terms ටික describe කරගෙන තමයි equation එක ලියාගන්නේ. terms දාගන්න මොනවද? දන්නේ නැත්නම් දාගන්න හැකියි. ඒ ගණන් හදද්දී අපි terms හැම එකම දාන්න when using f equals mo, v equals u plus at, we don't describe the terms. v is this, v u is this. එහෙම අපි කියන u කියන්නේ initial velocity. ඒක අපි වචනේ ලියන්නේ නැහැ, not in words, but if හැබැයි ඇත්තටම දැන් කැම්පස් එකේ නෑම ලියන්න ඕනේ. equation ලියනවා සමහර ඒ වගේ post notes මේකේ මේ මේ equation එක ලියද්දී terms ඔක්කොම වචනේ ලියන්න ඕනේ. නැත්නම් ගාන හදන්න ලකුණු දෙන්නේ නැහැ සමහර. මුල කැලේ ලකුණු නැහැ. A levels වල එහෙම අවුලක් නැහැ. කැමති equation දාන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කට්ටිය especially අහනවා නම් derive this equation and describe all the or name all the variables. ඔගේ කිව්වොත් එහෙම all terms වගේ කිව්වොත් අපි ඔක්කොම u is this අර සමහර ගණන් වල එහෙම අහනවා. Bernoulli equation එක write down the Bernoulli equation and describe all the terms. ඔගේ තිබ්බොත් එහෙම එතකොට terms මොනවද කියලා වෙන වෙනම ලියන්න. එහෙම නැත්නම් especially we can in a problem we can use f equals ma towards this direction, and then we can simplify the equation and substitute values. There we don't need to describe what is f, what is m, what is a. එහෙම ලියන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන අපි චුට්ටක් express කරගෙන යන දාගන්න u කියන්නේ initial velocity. දැන් මේක force කරලා ඇඳගෙන
ඇවිල්ලා ලියා ගන්න. පෝස් කරලා ඇඳගෙන ඇවිල්ලා ලියා ගන්න u initial velocity, v is final velocity, f is external unbalanced force, a is the acceleration, t is the time, the travel time taken for the motion. ඔය වගේ දාගෙන දාගෙන යන්න. හරිද? initial velocity, final velocity, f is external unbalanced force, a is acceleration, t is time travel or traveling time or the time of the motion. මොකක් හරි කැමති එකක් දාන්න. දාගෙන ඊට පස්සේ අපි දැන් ඕකෙන් රිසර්ව් කරන්න යන්නේ equation එක. So in this week we are going to cover the momentum conservation. All about first two laws we are going to cover. මේ week එක අපි ඒක cover කරනවා. හරි. momentum ඉවරකම cover momentum conservation එක cover කරනවා. හරිද? ඔක පාඩට cover කරනවා first Newton පටන් ගන්න පාඩ. Next week we are going to cover all the things about the Newton laws. ඔක්කොම ඉවරයි. ඊළඟ සතියේදී ඔක්කොම ඉවරයි. Newton laws ඉවරයි. ඊට පස්සේ friction. හරි දැන් පොඩ්ඩක් අපි දීර්ඝගාමී විදිහට යනවා. හරි. ලියා ගන්න මොකද්ද? මේක තමයි කතාව. Then we are going to get the initial pi is on එකක් දාගෙන initial momentum. That's here m එක දාගෙන m එකක් දාගෙන මට කියනවා මොකද mass එක mass of the object is simple මේකක් දාගෙන mass of the object is simple. Then the initial momentum is m into u, right? It's the initial momentum towards the right direction, and t final is the final momentum that's towards the same direction, m into v, right? Now momentum change, delta p is momentum change, that is towards the same direction, pf minus pi. ඒක ලගෙන හැම වෙලෙම change එකක් කියලා කියන්නේ initial minus final minus initial තමයි ගන්න. ඕනම එකක change එකක් කියලා කියන්නේ final එකේ initial එක අඩුව. This is m, v minus mu, you can get the m out, v minus u towards the same direction. This is the momentum change. Then rate of change of momentum, that's delta p over t towards the same direction divided by t, right? The rate of change of momentum, this, and we know v equals u plus at, right? Then a is v minus u, you can get the u to this side and divide by t. This is acceleration, right? Here v minus u over t is the same thing. This is acceleration. So then we can substitute the rate of change of momentum, delta p by t is m into a, right? And that is f. That is proportional to f. Newton is saying again proportional කියලා කියනවා. විතර. හරි. ඔන්න අපි හදාගත්ත rate of change of momentum is is m into a, and that's proportional to force according to the Newton's second law. මෙතනින් දාගන්න in brackets ඕන Newton's second law. හරි. Newton's second law එකෙන් තමයි ඔක කියන්නේ. හරි. force කරා ඔය ටික ලියාගන්න. හරි ලියාගෙන ඉන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපි equation එක ගත්තා. දැන් මොකද කියන්නේ? මේකේ force එක දැන් මේක මම කරන ඕනේ නැති ටික නිව්ටන් කියනවා මේකට constant එකක් දාගන්නවා. constant එකක් දාගෙන මොකද කියන්නේ? k කියලා constant එකක් දාගන්න. So f is kma, or we can say f is km v minus u over t. මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන් කැමති එක. හරිද? Using a constant. Then Newton is describing here to have a unit acceleration or 1 ms minus 2 acceleration for an object having a mass of 1 kilogram. The force needed is 1 Newton. You know, 1 ms minus 2 acceleration එකක් ගන්න 1 kilogram object එකකට දෙන්න ඕන force is 1 Newton කියලා කියනවා. කියලා එහෙම කිව්වට පස්සේ k එක මොකද්ද? එකක් වෙනවා. k is 1 when the force needed to get an acceleration of 1 ms minus 2 for an object having mass of 1 kg, then k becomes 1. එහෙම වෙනවා. හරි. මේක චුට්ට ලියන්න ඉතින් පෝස්ට් කරලා ලියාගත්තා. ලියාන එන්න මේක ලියන්න. k equals 1 when the force needed to have an acceleration of 1 ms minus 2, have an acceleration of 1 ms minus 2
acceleration of 1 ms minus 2 for an object having mass of 1 kg. For an object having mass of 1 kg. For an object having mass of 1 kg is described as 1 Newton. Is described as 1 Newton. Is described as 1 Newton. 1 Newton. හරි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? කිලෝග්‍රෑම් එකකට 1 ms minus 2 acceleration එකක් දෙන්නේ. දෙද්දි අපි දෙන්න ඕන force එක. ඕන force එකක් තියෙනවා මොකද? අනේ force එකට යනවා this is 1 Newton කියලා යනවා. එතකොට එයා 1 වෙද්දි මෙයත් 1 නිසා k 1 වෙන්නේ නැහැ. Then k becomes 1. That's how k becomes 1 and then the edited equation is updated one is f equals ma because k is 1 here. This is true when m is in kgs, a is in ms minus 2 and f is in newtons, right? ඔන්න ඔය විදිහට තිබ්බම තමයි equation එක true වෙන්නේ. ඒකත් උන ලියන්න post කරලා ලියගන්න. හරි මම ආයෙ වෙන කියලා දෙන්නම්. m එක 1 වෙද්දී m එකක් වෙද්දී a එකක් වෙද්දී f එකක් කියලා කියවෙන්න මොකද එක එක නිසා k එකක් වෙනවා. හැබැයි එහෙම වෙන්නම් එයා බැලුවා කිලෝග්‍රෑම් එක mass එකට acceleration එකක් දෙන්න ඕන එකක short එකක් දීලා බලනවා force එක measure කරනවා. ඒ force එක එයා කියනවා this is 1 newton. එහෙම තමයි. නැතුව මේ මේ වුණාම newton එකක් කියලා එහෙම ආවේ නැහැ. එයා කරේ ඒ දෙන්න ඕන force එක 1 newton කියලා පටන්ගෙන force එක calibrate කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැතුව එකපාරට මේක එකක් දෙන්න ඕන force එක 1 newton එහෙම වුන්නේ නැහැ. එයා මේ constant එක එකක් වෙන්න මේවට මේවා එකක් වෙද්දී ඕන force එකට එකක් කියලා දාමු. ඒක ලේසි නේ. ඒකට constant එක එකක් කරනවා. ඒක තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරි. force එක ලියාගත්තා. ඔය තමයි කතන්දර. ඒකට අනිත් තව මේකත් ලියාගන්න පුළුවන්. So according to this equation we can say force is proportional to mass and force is also proportional to acceleration. The force එක depend වෙනවා අපි දෙන external force එක එයාගේ mass එකයි acceleration එකත් එක්ක. ඒතකොට mass එක වැඩි නම් accelerate කරන්න දෙන්න ඕන force එකට. එහෙම නැත්නම් acceleration එක වැඩි නම් දෙන්න ඕන force එක වැඩි. ඔය විදිහට ලියාගන්න තුනයි. ඒ ටිකත් යටින් ලියාගන්න. හරි. ඊළඟ කෑල්ල. ඊළඟට කතා කරනවා මේ force F equals ma equation දාද්දි තියෙනවා conditions. There are 3 conditions to consider when using F equals ma. යටින් ලියා ගන්නවා. Rules to consider when using F equals ma කියලා. ඊළඟ දැන් side එකේ වගේ දාන්නේ. Rules to consider the conditions to consider when using F equals ma. 1 2 3 කියලා දාන්න තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි rule එක. එකක් තමයි අපි selected direction එකට දාන්න ඕනේ අර motion equations වගේම. That's the first one. ලියා ගන්න පළවෙනි එක. The direction should be selected but a linear direction. මේක linear direction එකට දාන්න. මොකද acceleration එක linear direction එකට දාන්න and acceleration එක constant වෙන්න බෑ. දා ගන්නවා a linear direction should be selected to apply F equals ma. When applying කියලා දැම්මත් selected when applied. That's the first condition. Consideration. ඒකටම ලියා ගන්නවා all the quantities towards the direction is positive. All the quantities towards the direction is positive. අනිත් ඒවා negative කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. opposite තියෙන